Good evening. Bonsoir à tous. Pardon mon retard par 1 minute. Je suis pas très bien discipliné. Donc, bienvenue à la séance du conseil du mois d'octobre. Je vais commencer par vous dire que, n'oubliez pas que il y a une captation qui se fait de nos séances qui peuvent être vues sur YouTube en direct ou après. Donc, je vais juste vous rappeler que les 2 rangées à chaque extrême ne sont pas dans la vue de la caméra, mais au centre, vous êtes dans la vue de la caméra. Puis, si vous allez au micro, vous êtes capté aussi. So, just a reminder that we are live on YouTube. And if the 2 extremes of the hall are not captured by the camera, but the middle is. And if you come to the mic, the whole world will see you. Because the whole world watches our council meetings, of course. Donc, bienvenue. Je vais vous demander un moment de silence avant qu'on commence. Donc, si vous pouvez vous élever, enlever vos casquettes et vous élever, s'il vous plaît. Et merci beaucoup. Donc, avant la période de questions, je crois que M. Benoît Tremblay a de quoi qu'il aimerait dire et déposer. Bonjour à tous. Oh, c'est vrai. Pardon. Ouverture de la séance. Vous voyez, comme je ne suis pas discipliné, donc un vote pour l'ouverture de la séance. Pour. Et merci, M. Tremblay et Mme Reynaud. Donc, là que la séance est officiellement ouverte, M. Benoît Tremblay a de quoi qu'il aimerait dire. Bonjour. Je suis le représentant du district 3, et cela inclut la vallée Chaline. Il y a un citoyen qui est ici, d'ailleurs, M. Calec, qui est présent, qui a passé une pétition des riverains qui intéressait les riverains, là, toutes les personnes qui sont affectées par les travaux, parce qu'il est inquiet d'un certain nombre de choses et puis il voulait faire savoir à la ville que les gens du quartier sont inquiets des conséquences des travaux. Puis là, je vais lire la première partie de la pétition. Nous, les résidents de la vallée Chaline, voulons d'abord exprimer notre gratitude pour les travaux visant à mitiger les risques de glissement des berges et du talus de la rivière Quinchien. Donc, les citoyens qui ont signé sont très heureux des travaux. C'était nécessaire, c'était ce qui allait garantir la sécurité des gens qui habitaient le long de cette rivière-là. Cependant, la physionomie escarpée que prennent les rives de la rivière Quinchien du fait de ces travaux de consolidation du rivage de la rivière apporte une série de préoccupations aux citoyens de notre quartier. Nous avons fait part de nos inquiétudes aux représentants de notre secteur au conseil municipal et celui-ci a déposé nos observations. Ben voilà, c'est ce que je fais aujourd'hui, là. Ces inquiétudes sont notamment les suivantes. La tentation de plusieurs jeunes de se servir des talus remodelés comme piste de glissade rapide vers le fond de la rivière où se trouvent maintenant des amoncellements importants et dangereux de roches dès les premières neiges. Nous sommes particulièrement inquiets des risques d'accidents pouvant survenir dans ces circonstances. L'utilisation de ces lieux comme aires de rassemblement et d'amusement bruyants par certains, brisant ainsi la quiétude traditionnelle des riverains lorsque l'endroit était recouvert d'une forêt pratiquement impénétrable. L'usage des chemins d'accès ouverts lors des travaux par des personnes à bord de motoneiges ou de VTT, brisant encore le silence des lieux qui régnait lorsque l'endroit était inaccessible à ce genre de trafic. C'est sûr que ce document-là, qui a été signé par plusieurs personnes, en fait d'à peu près la totalité ou la presque totalité des riverains, ça va faire partie de la discussion, Monsieur Calec. C'est que maintenant, je le dépose officiellement et ça va faire officiellement partie des documents de la ville et nous aurons
Puis d'ailleurs, le directeur général prend officiellement possession de ce document-là. Donc, je voudrais que vous soyez rassurés que toutes vos inquiétudes seront tenues, on tiendra compte de vos inquiétudes lorsqu'arrivera le temps des discussions de savoir qu'est-ce qu'on fait avec les travaux de la rue à 15 chiens. Ce que je pourrais vous dire rapidement, c'est que j'ai entendu une présentation et je pense qu'une partie de vos préoccupations seront tenues compte, sont déjà dans le système de planification, là. S'il n'y a rien de défini, il n'y a rien de décidé, mais c'est certain qu'on en tient compte. Fait que je pense que si ça va bien dans le sens que moi je pense, vous seriez peut-être plus heureux, en tout cas, ou plus rassurés, certainement. Je vous remercie beaucoup. Merci, M. Tremblay. Donc, on est à la période de questions. Donc, ceux et celles qui ont des questions, pouvez vous présenter au micro. C'est vrai, il n'est pas ici ce soir. Ben oui, non, ben c'est vrai. Daniel Hébert, Saddlebrook. Vous pouvez vous rapprocher au micro. Et voilà. Bon. I have received a love letter from the city last week, dated September 25th. It was a hand-delivered letter to myself and a few other neighbors. Pouvez-vous vous rapprocher au micro, s'il vous plaît? Merci. Regarding a ditch that is supposed to be digged in front of our house for some work that has to be done regarding the flooding that happened last spring. Pearls Pond. Yeah. So I'm not against that project, of course, because Tara, a friend of mine, has been through hell last spring. We all know about that. What I'm upset about is the fact that we're saying in that letter that I, taxpayer, should provide the city, les travaux publics, a pipe of 12 meters long. I'm not sure I understand. And the letter was not exactly very precise. We had to meet with Mr. Lalonde to get more questions answered. And still, up to now, there's still unanswered questions. And just the way that it's been done is just irrespectful towards us, taxpayers, your employers. So do you really, expect us to bend over and say, yes, it's a very nice project. We're even not convinced that it's going to resolve our problem. Well, not mine, because I never had any issue. But do you really expect us to say, actually, it says that it's a 12-meter long, about $50, $60 a meter? So I've been told that someone told the councilors that we would have to spend maybe $200 or $300. It's more like 400 or 500. Try 7. Okay. Try 7. So that's the first down payment for 2019. Because who's going to have to redo the pavement of our driveway every spring? You? Are you going to pay for that? Bon, quand ils font les travaux, oui, tout va être réparé et rapporté à son état original. À chaque gel et dégel, M. Grimaldo, on le sait, là, il y a des fentes qui vont se faire dans l'asphalte. Qui va payer pour ça? Moi, j'en ai pas de problème, là. Alors, qui va payer pour ça? Sur notre rue, avec mon voisin, il y a 8 arbres matures. J'ai mesuré aujourd'hui. Le plus petit a 5 pieds de circonférence, diamètre, circonférence. 8 arbres matures qui vont être abattus pour ce projet-là. Là, en fait, la façon dont on a reçu cette lettre-là, c'est franchement, vous devriez avoir honte de nous traiter comme ça. Okay, ben, je vais commencer par adresser la lettre. On connaît l'historique, on connaît la problématique. Puis, les changements climatiques
préférez, ben, je vais répondre en français, puis pour les gens dans la salle, I know that there's a lot of people from the sector that would also like an English response. If they're more comfortable in English. Yeah, so I'll respond in both languages. Donc, on connaît la problématique. Okay, so Pearl Spawn, because of climate change and so on and so forth, there's a flooding issue in the street. So Pearl Spawn goes beyond its banks, floods its banks, and because of the ice and the snow in the spring, the water floods the streets. And even some driveways get flooded, and so on and so forth. Donc, ça, c'est la problématique. La ville, on a une solution à cette problématique-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer une série de ponceaux and to bring the water away from Pearl's Pond, which instead of draining it, as you know, last year we were draining the pond. We had pumps set up. The fire department were there almost every day. On a pompé de l'eau. Combien de fois, M. Tremblay, l'année passée? Très souvent. Donc, so that's basically that's the issue. So we needed to find a solution, and the solution is a series of culverts, which will bring the water away from Pearl's Pond and send it where it's not going to bother anybody. Ça, c'est la problématique. Donc, là, quand on arrive à la question des ponceaux, c'est qu'on a un règlement en place qui dit carrément que quand vous avez un ponceau devant votre maison, c'est la responsabilité du citoyen. La Ville va faire tous les travaux, c'est environ 200 000 $ de travaux, etc. La Ville va s'occuper du tout, mais que les ponceaux, c'est la responsabilité du citoyen. Changer un règlement, c'est très long. Donc, on ne pourra pas changer le règlement avant les travaux. Ça, c'est sûr et certain. Notre impression, c'est que ces travaux-là ont été précipités. Puis pour revenir au ponceau, on nous dit dans la lettre qu'on a deux options. La première, le règlement dont vous venez de parler, qui est we provide the culvert. The pipe. Option 2, we provide the pipe. I'm not an engineer. Mm-hmm. I'm confused. OK. On aurait pu faire les choses peut-être un peu différemment, puis je vais être d'accord avec vous. La lettre, vous l'avez reçue. On aurait pu vous informer un peu à l'avance. On ne l'a pas fait, and for that, I am sorry. The reality is there's a regulation, and the regulation is clear that culverts have to be supplied by the town. By the resident. Okay, I'm good. I'm good. And the worst part is this is questions. live too. That's the worst part. Donc, we have you on. So I'll take that back. So yes, the pipe has to be supplied by the resident. We are discussing it. We will continue discussing the situation. But meanwhile, back at the ranch, the work really needs to get done. Parce que la dernière chose qu'on veut, c'est que l'année prochaine, vous avez encore les mêmes problèmes. Puis avec le changement climatique, on sait que des hivers comme qu'on a, ça ne sera pas les derniers. Non. On est certain de ça. Les inondations, c'est plus des affaires de 0-100 ans, on le sait. Donc, il faut que ça se fasse. Ça, je comprends ça. Sauf que nous, ce qu'on demande, c'est que ça soit repensé. Qu'entre autres, il y en a un fossé de l'autre côté de notre rue, en fait, en face de chez nous. Il n'y a jamais d'eau là-dedans. Mais peut-être traverser la rue au lieu d'abattre les 8 arbres sur ce côté-là. Tout ce qu'on dit, c'est que ça devrait être repensé, tout simplement. Nous, on n'a pas de ponceau. Alors là, on va en avoir un. C'est ça qui va créer des problèmes éventuellement, personnellement, là, à notre maison. Alors, pourquoi précipiter les choses? Repensez-y. Sortez les pompes en avril prochain.
puis qu'on Ce- nous présente. Tu sais, Mm. vous mettez toutes sortes de choses sur le site web. Pourquoi pas avoir présenté ça? Mhm. Qu'il y avait un plan qui se dessinait, qu'il y avait une solution possible. On a les heures de la mise en forme pour les 50 ans et plus sur le web. On n'est pas capable de nous... Non, mais Non, seriously. je vous comprends et Seriously. vous avez raison. Ce qu'on peut faire, puis ce qu'on va faire, M. Casavant, votre conseiller, va organiser une rencontre avec les citoyens où ce qu'on pourra répondre à la plupart de vos questions techniques et vos questions politiques aussi. OK? On va faire ça assez vite. C'est ça. Puis dans un sens, je suis heureux que vous êtes tous là parce que you won't have to call them all now. There you go. One Donc, by one. J'aimerais aussi, excusez-moi, oh monsieur non, le maire, s'il vous je plaît, peux- allez-y, M. j'aimerais Casavant. tous les gens qui sont impliqués dans ce projet-là, s'ils peuvent me laisser leurs coordonnées avec leur numéro de téléphone, je vais m'assurer de planifier quelque I think chose. you have me on speed dial. Oh, yes, you, Madame Hébert, I do. So- But I'm talking for other residents that probably didn't know until recently. I will be available and I will take your name, your coordinates, plus your phone number, and I will organize something for sure. Your questions will be answered. Technical questions, we'll have someone to answer that. Any other questions, it will be my pleasure to answer them for you. Je vois qu'il y a beaucoup de gens ici dans la salle, justement, qui sont dans le secteur visé. Donc, ce que dit M. Casavant, s'il vous plaît, si vous pouvez nous laisser tous vos coordonnées ce soir avant de quitter. Puis, M. Casavant a déjà dit aujourd'hui qu'il était pour tous vous contacter, puis organiser une rencontre, comme ça on peut s'asseoir. On pourra tout vous expliquer tout ce qui est technique et politique. Merci. Merci à vous, madame. Merci. It's like a relay race, right? Yeah. I need to add a few more details to this drama thing. We're all in favor of solving the problem once and for all. Right. But just to show you some of the frustration that came along with this letter, we wanted to know, okay, you need to dig a dish in front of our house. Great. Okay. How deep? Nobody knows. Nobody can answer that question. Your representative, Monsieur Lalonde, came to our place. Okay, good. We asked him, how deep is the thing? How wide is it? Nobody knows. We know that some neighbors also met with him, and in some cases, they were told stuff is still being looked at and designed. On the 15th of this month, you want me to spend $700 to buy a tube, and you don't even know how deep the thing will be, where it's going to be digged, because Monsieur Lalonde said, well, we're not sure we're going to cut those trees off. Come on, help me a bit over here. Do you have a project? Is it baked? Or are we just improving something eventually, and we're all going to pay the price for being the guinea pig in this thing? That's why my wife mentioned that it looks like it's half-baked. If you don't know how deep it is, obviously the design is not finished. And I'm buying a piece of tubing. Something's wrong. Okay. So that's what I'm bringing to complete the... Donc, M. Arcan, encore, je comprends votre frustration, c'est certain. On va organiser une rencontre très vite, D'accord. puis on va être capable de répondre à toutes les questions. Logiquement, moi, je sais qu'il y a des plans de vie qui sont déjà prêts. Donc, mais moi, je suis pas au courant. Non, pas plus que nous. Moi, je suis pas au courant de la profondeur, etc. Donc, mais on va organiser une rencontre. Il va y avoir du monde technique qui va être là, puis on va répondre à toutes vos questions. Bravo. Merci. Merci à vous. You forgot the paper they're handing off. Oh, no. I have it memorized. Ah. I'm going to play around with this thing just because obviously I'm extremely vertically challenged. I understand completely. My name is Tara Kaza. I am the one that lives on Stallion and Calumet. Yes. I am the one that gets it. Yeah. Okay. So
I appreciate, again, I want to reiterate what we're saying. We don't have an issue with you guys trying to fix this. Thank God you want to fix this. Why? Because I've been there almost 12 years. I've been fighting for 12 years to try to get this done. Yeah. I realize my frustration level, and it comes out sometimes, is just through the roof because we just don't know what to do anymore. So when I got the letter, I'll tell you, I was freaking out. I read the first line, yes, and then I read the rest. So needless to say, not pleased. Are you the one who called CBC? I CTV or I CBC? didn't Or? call CBC. them, they called me. Excellent. Good. Oh, wait, Global's coming on Thursday. Oh, that's okay. Well, you The know, only one I'm you know missing what's is sad is CTV. you spent a lot of time with them. I spent, what, about an hour, know. Pierre? I know. And it didn't, we Sorry, didn't get 12 years. That's all I'm going to say. But now, all I want to say to you guys is the culvert idea. I have issues, shall I say? Okay. Mhm. And I know you guys keep mentioning Pearl's Pond, all right? But yes, climate change does affect. Pearl's Pond does affect. I'm not negating this. With the issue of our major flooding that we had in March, my front, which is Calumet, which, you know, Pearls Mhm. comes down, Yep. was dry. So our issue is right in front of my driveway is a basin. So coming back to that, I think also, like, I don't know, let's do shotgun approach. Let's try everything along with the culverts that, again, like I said, I'm not sure about. Are we going to address the issue of regrading? Because basically, Stallion is a slalom, huh? So Yeah, but we reprofiling all the roads Mhm. is not an option. We Okay. understand that. The work itself in the culverts, and like I said, I'm no engineer, but I know it's gravitational. Okay, so it's going to start at a highest point, and it's going to go to a lowest point. It's gravitational. It'll flow. All right, that's the point. Now, reprofiling all the streets, I don't think that's an option. So, and I don't want to discourage or disappoint you, but I can't foresee us spending that kind of money to reprofile all the roads. And the fact that it's up and down and zigzags, I think, is the beauty of the area as well. So, you know. But again, because it wasn't just last spring. Mhm. If you come into my, it was a beautiful day today. God bless. There's water in front of my driveway. You know, I mean, this is constant. If we get 5 minutes of rain, there's water in front of my driveway. That's my end. The poor guy that's at the corner of Stallion and Bordelais that's already flooded, he's the gentleman that he spent his summer regrading his own land with Yeah. sand and all this. Again, as you said, Mr. Mayor, gravity, Yeah. he's going to be underwater. That's what. Well, our that's why we fear is want to too. do this work. And again, But where is that culvert going to go when it reaches him? Are we going under? it's going and under. into the It's going forest? underground. It's going to meet another culvert system Okay. that is already installed. And Monsieur Tremblay is going to correct me if at one point I'm like I said, I'm not an engineer. So, but it meets another culvert, which brings the water to the Chevrier operation, the pit. Okay. And that's where the end of the line is. So now, as we were stating before, Danielle and her husband were stating, this has been, you know, kind of thrust upon us, and this deadline of October 15th. Now, I appreciate you saying that we're going to have a meeting with Mr. Yeah. Casaval, and it's And going I to think it's happen safe to with- say that the deadline now is no okay. longer an issue. Okay, so that's perfect. But we do need, because it's very, very difficult. Like I was even saying, you know, to take our cordonnier, yes, and maybe instead of a letter or whatever, email. You know, we all have this email. So at least, because what's been happening right now is that we have our little band of merry men, Mhm. and we're leapfrogging and trying to inform as many of our neighbors as possible. A Mhm. lot of them are out of town, whatnot. So perhaps, you know, Oh, we can do and with again, this. the whole process, and I'm not defending anybody, but our infrastructure department, as you can imagine, are busy. Okay, they're nonstop,
and we're fairly lean. So there's, everybody has their job. So, they go from job to job, and then they say, okay, we're ready to do this. And they put out a letter and they send it off, and they go as per the regulations of the town regarding the culverts and etc. Now, could we have done it a little differently? Yeah, probably. But we just want to ensure that our money is not being wasted, because a couple of years back, after us kind of hassling the city for, let's say it was 10 years at this point, they installed these dry wells, which inevitably it's taxpayer dollars. And did not work. Useless. No, useless. Yes. So this was a Band-Aid approach. What we don't want is another Band-Aid approach. Now we're being forced, because it's the bylaw and we respect that, we're being forced to, as they were saying, it's about $700, to do this. Come March or April or whatever the case may be, is this going to be, we're going to be in the same situation? Yeah. We don't want Again, this. your technical questions are justified, and again, as Pierre said, and we're going to reiterate, we're going to organize a meeting. We're going to get all the technical ASAP. Oh, Don't yes. worry, and don't worry about the deadline, okay? And we worked, trust me. okay, and we're going to organize a meeting. Puis on va répondre à toutes vos questions techniques, je vous le promets. Merci. Okay. Il va falloir que tu lèves le micro puis vous vous rapprochez pas mal. Juste le lever. Hello, everyone. It's Radosław Kubinski. I live in the same area. Calumet and Stagecoach. I was called by Monsieur Lalonde yesterday, and he asked me for questions we might have with regards to the same project. I put together the list of 11. They were compiled out of the list of all the neighbors from our area. I don't necessarily want to read all of them, because I already with Monsieur Lalonde, and I hope we will be able to hear the answers at the end of the meeting. I'll be glad to hear when this meeting is planned roughly. Do you know what kind of time frame we're looking at? We're going to do our best to have it done this week for sure. Yeah, this week. Oh, yeah. Well, you know what? You got a lot of the people here in the hall. So with a show of hands, what's the better night? Let's say we decide to do this on Thursday night or Friday night. Okay. Fantastic. Avec les infrastructures. C'est beau. Merci. Excellent. Merci, Monsieur Tremblay. There's your answer. Yeah, thank you. And maybe the other question that would shed some light, the portion of the project that would move the water all the way to the sand pit, is it planned for the same stage of the project, or it comes later? No, it's going to all happen before, we want it all to happen before the winter. Okay, because this part was missing. It's quite opposite what we saw phrased in the letter, that the destination for the water was still unknown. Okay, well, we know where the end game is. And we have no intention of doing all this work and then having the water go nowhere, because we're just going to be creating a new problem on somebody else's lot. Just get probably more water rushing quicker. Yeah, we're going to create a new pond somewhere. Okay. Yeah. Thank you very much, sir. Go. Laissez-moi deviner. Je vais faire moitié en français, moitié en anglais. Même en italien, si vous voulez. OK. Mon Est-ce que italien je n'est suis pas à aussi bonne bon que mon distance? français ou anglais, mais Est-ce que je suis à bonne distance du micro? oui, vous êtes pas pire, oui. OK. En premier, mon nom est Nick Piperné. Ça fait 22 ans que je demeure au 25-23 la rue Starienne. Je suis ici, mais avec mes voisins pour la même situation. En premier, j'aimerais remercier Geneviève Lachance, parce que Pierre, vous n'étiez pas élu dans le temps qu'on a eu le problème. Puis c'est à cause de social media et Geneviève Lachance et 311 que la ville de Saint-Lazare nous a dépannés après plusieurs appels. Si on n'avait pas eu Geneviève,
et social media, je ne sais pas ce qui aurait pu arriver à nous. 2 ans avant, parce que je demeure en bas de la côte, chez moi, j'ai eu de l'eau d'un bar qui descendait de la rue Stallion et j'ai eu de l'eau qui descend de la rue Pine Run. 2 ans avant, mon épouse, dans le temps, elle avait 68 ans, elle a sorti et à cause que l'eau descendait, puis I petitioned the town to put something, a dry well. Finally, Mr. Plaisance, I think is his name for travaux publics, installed a dry well. It answered the problem temporarily. 2019, March was completely different. That changed the whole situation. I had asked the town to install a second dry well on the other side of my property, because at that point, it was doing the job. It wasn't buried under tons of debris. It wasn't buried under snow. It didn't have those problems. My wife walked out. She hit the corner of the street and fell down, and she had her arm in a cast from here to here for 6 weeks. So you can understand my frustration. Yes. So at this point, I would just like to read, because you mentioned gravitational, and that is my situation, that is gravitational. These ponceaus that we were asked to purchase outright, there are a lot of questions that have to be raised. I checked. They're in 6 meters. Are they friction fit? Are they tie wraps? How deep are they going to be? In my case, is there going to be a T intersection for the water coming down? There are just too many unanswered questions. And I'm sorry, gentlemen and Geneviève, this is not like buying at Costco. I missed a return at Costco. If this doesn't work, I can't go back to Rona and say, take back your ponceau. It doesn't work. Gotcha. So I just like to get some answers. Thank you. Gotcha. Thank you very much, sir. Of course. I live on the same street, Stallion. My name Close. is Isabella Kubinska. I live on the same Yeah. street. Just a detail about the project. Is the Pearls Pond going to be included somehow? I'm sorry, say again? Is Pearls Pond going to be included in that project? Well, the whole issue The is to keep the changes- water level of Pearls Pond stable during a spring thaw. That's the whole purpose. Well, how? Because the letter doesn't mention it, Yes. and we cannot envisage it in any way. Again, I'm not an engineer, but from what I understand, okay, and Pierre will correct me if I'm mistaken. Oh, Mr. Tremblay has left the office. But if I understand, what they're going to do is the culvert system will start at Pearls Pond, and it's going to be at the level that we want the pond to remain at, more or less. And then from there, when spring comes and there's a thaw and the water starts and the ice and the snow start to melt, rather than overflowing its banks, it's going to immediately drain into the culvert. That's my understanding. Again, when the engineers will be with us during the meeting that Mr. Casavant is going to organize, they'll probably be able to explain it to you a lot better. Will it be possible for us to see the drawings of those culverts going and ditches going from the pond down the street? I along our already made a note that I'm going to request all the notes from the infrastructure department. Okay, thank you. Did you want to add something, Pierre? No, that's about it. I know for a fact that when we have that meeting with the engineer there, he'll be able to answer those questions quite well. So if you've got any, yes, for sure. Sorry. That's okay. Can you hear me? I have 3 questions. One, if you put in a culvert, has anybody actually done a survey as a surveyor to see what the level is that you want to drop Pearls Pond and what it is at the end of either Stallion or going down? No, I do not know the answer to that question. Because if you're going under the road on, what is it, Bordelais? Yep. The little drain or the little is not low enough. Mhm. And the other is, I'm not exactly sure, but about every 1 inch for every 6 feet or 1 inch for every 12 feet, you need a positive flow.
And by the time you go from Pearls Pond to the end of Bordelais or to Bordelais, you may be needing miners to go and do the work. The other is Saint-Lazare seems to get more snow than anywhere else, let's say in Montreal. We're in a snow belt. So when you have your contractors do the snow, where are they going to put the snow on Stallion or Calumet? Pretty much the same places they put it now. They're just going to push it to the sides. Okay, but what I'm saying is, where do you think it's going to go? In the culvert? No, Or but in the point of the culverts is not to drain the water from the melting snow. The point is to keep Pearls Pond at a stable level. Again, don't quote me on that. That's why we have engineers that looked at the whole project. Okay. Yeah. You answered my question. Thank you. Thank you, sir. Maybe I'll continue on this question. Hello. So we know that the reason for the problem in the area is the water from the Pearls Pond. We know it's a question. That's part of it, yes. We assume this as being addressed by the project. The grading of the neighborhood, the roads, they have unfortunate sloping, so the water accumulates at the junction of Stagecoach and Stallion. We know that as well. And there's also accumulation of the water because of the snow melting or ice sheets splitting large amounts of snow. Obviously, as you mentioned, and as everybody knows, the water is moved to this edge of the road. So it's probably something that Monsieur Casabang at the technical meeting will help us to address as well. But we wouldn't like to think that project addresses the pond issue selectively. No, I'm again, that's why I said don't quote me on that. I have a funny feeling it addresses also the issues of the damming that occurs with the ice. I'm sure that this series of culverts will have openings at different areas. I'm not sure again where or how. Again, all these questions will be answered when we sit down with the town engineer. Because probably everyone has the same feeling now. We're more about the gaining as much confidence with regards to the whole solution as possible. Otherwise, it just looks like you want to be comfortable with the work that will be done. We don't want to call you out. You don't want to. We don't want to have to do this again in a year or two. No. Looking back at the 200,000 spent. I got you. Yeah, thank you. Merci, monsieur. Donc, Good evening. Bonsoir, ça va bien, vous? Just wanted to wait for them to be finished. I sympathize, but I have questions. Hearing them ask their questions, did we investigate for this issue where the water was coming from? I assume it's not just coming locally. Is it possible that drainage from somewhere else in Saint-Lazare is adding to this issue? Have we looked at the big picture? It could be further than locally. Is another area? C'est une très bonne question. Moi, personnellement, je ne le sais pas. Je ne penserais pas, connaissant très bien la topographie du secteur, aussi pour savoir où on a envoyé l'eau l'année passée, avec le système de pompage. J'ai l'impression que c'est principalement la fonte des neiges. Because you mentioned climate change, of course. But I'm thinking the surrounding areas could be adding to the problem. So in order not to put a patch on the problem, could we also look at the big picture? And if another area that's contingent to this one could be adding to the problem and maybe attack the problem from its source and not just patch locally the problem? Possiblement. But one of the reasons why it was the water accumulation was ice melting for like 2 months. Yeah. So there's nowhere for the water to go. It's just ice. It's not draining. So it floods. Yeah, that's why last year was so bad. I mean, we've been here 2 years. The year before, it wasn't that bad, right? We didn't hear anything anyways. So last year we really saw a lot of ice episodes. I think that's really what made a huge difference. I just wanted to make sure that we are not just
C'est une of, très bonne missing question. something. Puis justement, là, on va la poser. And then I'm going to use that issue to bring my other battle, is that wetlands are known to serve as sponges, and it serves as a way for the water that we receive in snow, in ice, and as rain to go somewhere else. And the more we keep on disturbing the wetlands, the more we're going to be faced with those issues, because if we disturb the wetland, the water has nowhere else to go. Hence, the actions you're taking, dear council members, to protect the wetlands. And I just want to reiterate to everybody that it's very important to keep our wetlands. And that brings me to my question that I had planned for tonight. Monsieur Alan Nichols is not here tonight, but he brought in the last meeting, the last council, a question about a ditch that's quite visible in the Project Verde, a 3-meter deep ditch that looks like it's draining something. Did we look into that after Mr. Nichols brought it to the town council? Did we investigate what's the purpose of that ditch? I am concerned that the purpose of that ditch is actually to drain a wetland, and I would like Mr. Nichols' answers, Mr. Nichols' question to be answered. I would like to be reassured that we're not draining another wetland, because it's my understanding that as per the regulation, the zoning regulation, we cannot do remblai, no drainage in the wetlands. Si je ne me trompe pas, justement, ça, c'est un contrôle. Monsieur Tremblay, c'est pour les contrôles des eaux pluviales. Là, on parle... OK, donc on parle du fossé au coin de Saint-Charles à l'entrée du projet Place Verde. The one that's 20 meters on the rue des Tourterelles. And there's, you enter the rue des Tourterelles, and the road goes over to Ponceau. I don't know the word in English. Culvert. Culvert. Vous pouvez dire Ponceau. Anyway, and you can see from there's a big ditch that starts, and it goes forever. And it's quite deep. So what's the purpose of that ditch? Because we all know that there's wetland up there. And are we draining the wetland? Could you please investigate and get back to Monsieur Nichols' question, because it's a concern? Les ponceaux dans ce secteur-là, encore, puis on va s'informer, mais je crois que c'est strictement pour le contrôle des eaux pluviales dans le projet. Mais définitivement, on va vérifier. It's a bit bigger than just for the raining. It's deeper than the ditch on the side of Côte Saint-Charles, so that gives an indication of how deep the ditch is. It goes in through the woods along parallel to the road in the Verde, all in the woods as you come in. And it looks like it was disturbed and manually. Okay, I'm sorry, hang on a second. 15 à 19 heures. We're live, we're getting information live. It's good. Okay, but going back to my question, Yes. will somebody ever answer that question about the 3-meter deep ditch that's running through the Project Verde? Are we draining wetland? And if we are, can we fix it before it's too late? Okay. I'll be back next month to follow up on my question. I have no doubt. I'll make sure we get an answer for you for next month. Thank you very much, Mr. Trainer. I have no doubt. Just for 2 seconds, I just have a question. How we were saying, Genevieve was saying, and it is true that last winter we had a lot of the thawing, the freezing. But what we did notice is that approximately 3 days before the big flood happened, they had come along and they had cleaned they had broken up the ice and cleaned the snow in the sense, but all they did is they pushed it to the sides, effectively creating, like we're saying, a dam. So I just want to make note or get you guys aware that perhaps talk to the cleaning crews or whatever to ensure that that's not done again, because then it just negates everything. Yeah, what they tried to do last year at some point is, I'm not sure of the term, c'est des veines. They tried to create places for the water to go. Des saignements. Ben, veines, saignements, j'étais pas loin, hein? Donc, du saignement. Donc, the point is to try to get the water to go somewhere.
And that's what they attempted to do last year, but to no avail. They did at my area, I'll tell you, like there wasn't really any Séance. I know what you're talking about. It just broken. Yeah. So just Okay. a note. Got it. That's it. Thank you. Madame Glasgow, I'm just going to take a minute to say something. Donc, le 15 octobre. 15th of October. 15th next of Tuesday, October. 17h? At 19h. 19h. So 7 o'clock, right here. 7 o'clock, Right here. right where we are right now. For Pearls Pond. À 7h, 15 octobre. Get the recording, that's anyways. Oh, yes. But please still please, just the same, give us all your coordinates before leaving tonight. October. There's no deadline for now. Hi, Linda Glasgow. If I may add to this meeting, this upcoming meeting, would it be more productive if people sent their questions in ahead of time or provided you with the questions before the meeting so that the engineer knows what he's... That's an excellent suggestion. That's an excellent. You're going to get on that, Pierre? Yep. There you go. Très bonne suggestion. Merci, Madame Glasgow. I have a follow-up. It's the reverse problem of Pearls Pond, and if we could harness the excess water they have there and divert it to the bog and stop the bog from draining, you would resolve two problems. That whole area was bogged before. It was all wetland where they're having the issue now. Yeah. And I'm coming back to my point about Bordelais Bog. The last time I spoke to you about it, you advised me that you were waiting for a report from Martin Lekowitz. Yes, received it. Was that shared with council? Yep, I sent copy to council. Okay. Yeah. What is the Basic- plan going forward? Don't know. We haven't talked about a plan. There's a particular study. So basically what we received from Martin was when he was here doing his project. Libero? Right, the Yes. Libero project. Yes. What he did is at some point he had some time to kill or whatever. And what he did is he had his team go into the bog. What he sent me was all the field notes from that verification. I checked with the environment department and asked the question, is this new information or is this just stuff that was pulled out of the original report? And I was confirmed that this was new information. Having spoken to Martin on the phone as well, he confirmed to me that a hydrological study is not necessarily what we need to determine the health of the bog. He recommends a study on all the flora and the indigenous plants or lack of that will determine the health of the pond. Well- So I'm guessing that the next step, again, it's going to have to be discussed with council, but I'm guessing the next step is to put in the budget money for a study. I met with the environment department in June, Yes. and they said that they provided you with two options. The first was to deal with the drainage in 2019. Mhm. This was in June. Yep. And the second to do a flora fauna study That's right. by the University of Laval. 2 studies. This was given to you in June. Yes. So Martin's report is just more or less confirming that one of those options, the one that your own environment department is Mhm. proposing, needs to be considered. And we're already October 2019. Okay. One way or another, and as you know, these studies usually have to be done in the spring or early summer. If you want, I can
come back to council on Tuesday and ask council if they want to speed up the process and go to the surplus instead of the budget or whatever. I have no issue bringing the request to council sooner. I don't have a problem I with think that. But again, and you're right, there are two possibilities, as you said, and one is a hydrological study and to verify where the water is going and how much, and the other one is to study the flora. we are mandated, as you know, by Hydro-Quebec Foundation to protect the integrity of this bog. I've been coming here for a year and a half now, and we're still in October 2019 talking about what we're going to do going forward. Last year, it wasn't in the budget. You have the tools, the Environment Department has provided you with options. We need to take a decision. Okay, I'll My other question. bring it back to the table. Thank you. My other question, Mr. Mayor, is pertaining to my meeting with Mr. Tremblay. You had mentioned at the last council meeting that he was not present, that you would mandate him to set up a meeting. I have spoken to Mr. Tremblay, and Madame Héroldi is... I didn't get it. I checked, I just checked because the mayor told me just before the Yeah. meeting. Mardi. Non, lundi. Non, la semaine passée quand vous êtes revenu. C'est vrai. C'est la semaine passée quand vous êtes revenu. So, I didn't get it. okay, maybe... And this meeting is to, this also included Alan Nichols. Alan Nichols as well to Yourself. discuss the issue of the person that will not be named. 1858 St. Charles. Okay. Yourself? Okay. Okay, thank you. Excellent. Thank you very much. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Réjeanne Bilodeau. Alors, j'ai deux questions à apporter. Une qui est peut-être un peu prématurée, mais j'aimerais qu'on ne prenne pas de chance, alors j'aime mieux amener le point maintenant. C'est à propos d'un article qui est paru en juillet 2019 pour Pine Lake, qui est à Hudson, où on mentionnait dans l'article de la Gazette que des sommes importantes, qu'il y avait une entente, il y a même eu une résolution de passer au conseil à Hudson pour une entente avec la ville de Saint-Lazare à propos de Pine Lake pour la réhabilitation du milieu. Maintenant, si on regarde de façon écologique, il va y avoir des études, donc c'est déjà rassurant. C'est le ministère de l'Environnement qui doit approuver la réhabilitation du milieu. Le point que je veux faire ce soir... Attendez, juste une petite clarification. Est-ce que M. Tremblay, c'est le ministère de l'Environnement ou we're talking about Ocean and Fisheries? Oui, dans ce cas ici, je crois, puis je vais vérifier là, mais je crois que c'est pas l'Environnement Québec. Je pense que c'est Oceans and Fisheries Canada. De toute façon, c'est à cause des poissons. Maintenant, moi, mon point est le suivant, c'est que le lac est un lac artificiel. Donc, de façon naturelle, il n'y avait pas nécessairement sa mise en place qui était là. Depuis 5 ans, le milieu a commencé à être réhabilité de façon naturelle. Ma question est la suivante, c'est que si l'argent de Saint-Lazare, qui a une compensation à offrir là, pour les travaux, si on connaît le mécanisme, moi, mon point, c'est de savoir, allez-vous encourager, on ne connaît pas encore les résultats de l'étude, ils ne sont pas faits, mais allez-vous encourager la réhabilitation d'un lac qui n'aurait jamais dû être, parce que la vraie définition de Pine Lake, c'est une définition écologique au niveau du milieu tel qu'il est maintenant. La nature est en train de regagner ses droits sur cet endroit. Je sais qu'historiquement, je sais que de façon, comment je vous dirais, dont les gens sont attachés à Pine Lake, mais peut-être, oui. Il reste que je ne vois pas. En tout cas, je veux savoir c'est quoi votre pouvoir de manœuvre, OK, pour vous retirer si jamais il faut, j'ai juste le terme en anglais, s'il faut financer un projet de lac artificiel. Bonne question. Pour moi, ce n'est pas écologique. Le milieu a pris 5 ans à se restaurer. Dans quelques années, ça va être un milieu très important et peut-être que les gens de Hudson seront bien heureux d'avoir un milieu où il y a
de la flamme, où il y a des possibilités pour les abeilles de se promener. On sait que c'est important. Il y a tout un équilibre en ce moment écologique qui est en train de se recréer. Je ne voudrais pas que Saint-Lazare soit complice d'une manœuvre où on redéfait encore un milieu écologique. Alors ça, c'était mon premier point. Je sais que vous n'avez pas de réponse ce soir, c'est évident, mais je voulais au moins apporter le point et demander à chacun des conseillers, quand ça sera le temps de vous prononcer, de bien étudier la question, puis de faire en conséquence selon votre volonté. Je voudrais aussi un suivi, 2 petits suivis sur les styromousses. Hein? On s'était parlé de ça, alors ça me ferait vraiment plaisir d'entendre des nouvelles. Vous avez entendu? Ben oui, je vous ai appelé avec les bonnes nouvelles. Vous ne m'avez pas appelé. Oh, je vais envoyer un courriel? Oui. OK, c'est bon. Ben, Oui, good. mais ce n'est pas entre vous et moi, là, c'est pour tout le monde. C'est quoi les bonnes nouvelles? Je pense que je l'avais mentionné à un moment donné, une table de travail, non? OK, donc la bonne nouvelle, c'est que dans le budget à la MRC de cette année, parce que suite à votre question, oui. j'ai contacté la MRC, puis j'avais demandé qu'est-ce qui est arrivé au projet pilote qu'on avait mis en place. On était pour mettre en place, puis c'est avec madame, j'oublie le nom de la dame qui est partie de la MRC, la chargée de projet en environnement. La dame, elle est partie, il y a eu des remplacements. Puis j'ai attendu que Mme Julie Labelle revienne de vacances. Donc, the long and the short of it is the following. Il y a un projet pilote. Il va y avoir dans le budget de la MRC cette année, il va y avoir un projet pilote avec la collecte des styrophones ou styromousse. Il va y avoir un container, un contenant à l'éco-centre. Les gens vont être encouragés d'apporter leur styromousse là. Puis la compagnie Polymos met un projet en place avec Là, la technologie, don't ask me. L'important, c'est de savoir si les Quand citoyens... on me l'a expliqué, c'était du chinois pour moi. OK? Mais parce qu'il y a tellement de types de styromousse, puis to break it down, dans ce qu'ils peuvent utiliser, c'est toute une technologie. Il y en a même certains qui peuvent pas le faire. Ouais. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il va y avoir un container en place. Ça va être livré directement à Polymos. Puis Polymos va récupérer le styromousse. Avez-vous une idée quand le projet pilote va débuter? Et est-ce que les citoyens de Saint-Lazare vont pouvoir, étant donné que c'est à la MRC... Ça va être sur le site web de la MRC. À un moment donné, sur le site web de la MRC, où il y a l'onglet Éco-centre, avec tout ce qui peut être déposé, les heures, tout ça, il va y avoir sûrement un icône, un onglet pour le styromousse, aussitôt que le projet est en place. Pour le moment, le projet n'est pas en place. Mais encore, l'argent va être mis au budget de cette année. J'imagine qu'on utilisera aussi l'infolette que tout le monde consulte ou presque à Saint-Lazare pour encourager les gens à aller porter les aussitôt que le projet là-bas démarre, assurez-vous qu'on va... Monsieur le maire, est-ce que ça va inclure le plastique numéro 6? Non. Non, c'est une bonne question. Justement, il y avait la demande pour le plastique numéro 6. Puis, ce qu'on m'a expliqué, les gens de la MRC m'ont expliqué, c'est qu'en ce moment, il n'y a pas personne qui connaissent, qui peuvent traiter ce plastique. On sait qu'il y a quelqu'un à Valleyfield. Justement, c'est une bonne question parce que vous l'avez déjà mentionné. J'ai mentionné qu'il y avait une compagnie à Valleyfield, puis Mme Labelle basically shook her head and said, but she did look into it. Mais ce qu'elle me dit, c'est que pour le moment, non. OK. Ma dernière question, c'est le plan de conservation. Je voulais savoir quand est-ce qu'il va être passé au niveau des règlements de la ville. Bonne question. Toujours des bonnes questions. Oui. Donc, je sais qu'on travaille au niveau du comité de l'environnement. Je vais passer la question à Mme Lachance, que peut-être elle a une réponse pour nous s'ils sont rendus au comité d'environnement là-dessus. Il va y avoir une présentation qui va être faite aux élus prochainement pour que ça soit passé
C'était quoi la Donc, question? ma question, c'est C'est quand est-ce que ça le va plan faire partie de nos conservation va être règlements? adopté Ben, mon au Dieu. niveau de la réglementation? On le sait que changer des règlements, c'est long et raison de plus. ça, je ne sais pas combien de temps ça va prendre, mais ça va être présenté aux élus prochainement. On parlait prochainement, il va falloir vraiment On prendre, parlait de l'automne, on est en ouais. octobre, mois de novembre va arriver, C'est après ça. ça va être Noël. Ben, c'est après l'automne ça- jusqu'au 21 décembre. Moi, Après ça, c'est l'adoption de règlement, un changement de règlement. Ça pourrait être beaucoup plus Changer long. des règlements, c'est 3-4 mois. OK. Mais, Minimum, là. On sait. donc, Parce qu'il ne faut pas perdre ça de vue, là, vu que le plan Oh, de non, développement non, non, durable non, s'en non. vient. Hein, je vous il va falloir, garantis, Moi, ce que j'ai entendu dire, c'est un processus de plusieurs années. De? Plusieurs années. Ça va prendre au moins 1 an avant qu'on arrive au règlement. Parce qu'il y a beaucoup de Oh. décisions, beaucoup de comités. C'est long, C'est ça. vraiment difficile. Là. Je ne pense pas que c'est quelque chose qui va se faire demain matin, mais c'est quelque chose qui se fait, qui Ben, avance. Là, c'est parce que ça, là, ça a été. Mais Mme Bilodeau, vous 2014. savez qu'on a passé une résolution le mois passé. On a mandaté un avocat en droit environnemental qui regarde nos règlements présentement. Il est en train de revoir tous les règlements et, par rapport à notre plan de conservation et qui va nous faire des recommandations en bout de ligne. On espère dans quelques semaines qu'il va être capable de nous faire des recommandations où est-ce qu'il y aurait peut-être des changements à apporter, des trous, des choses à faire. Là. Je pense que le message positif, c'est de savoir qu'évidemment, il y a du travail qui se fait là-dessus. Oui. Mais peut-être d'essayer d'aller de l'avant pour qu'on ait quelque chose en 2020 d'approuver et d'intégrer au niveau oui. des Ce qui est règlements. important, c'est intégrer le plan conservation dans nos règlements pour leur donner des dents. Ben, je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Hi, Patricia Novus. It's also in relation to the plan of conservation. You're all familiar with Liberero, and Liberero pointed out the density of wetland is basically where Verde is on the east side of St. Charles, and on the west side, it's from St. Charles to Poirier-Alstonville, where there's the most concentration of wetlands. In your plan of conservation, since one of the main issues in it is to save and protect the wetlands, right now, that area zone de Guess, which is possibly subdivided into 2-acre lots. With the plan of conservation, is council and the town going to discuss rezoning the area to protect it? Because in the past, I sent you a copy of the map. That was conservation, and it should have stayed that way. It should have never been changed because of the density of wetlands that exists there. Are you guys considering rezoning? It should be considered because the majority of that area is wetlands, and it should not be subdivided into 2-acre lots. That's going to totally destroy the wetlands. But which right we now, though, because we have bylaws that protect wetlands, I mean, a developer couldn't really develop on the wetland, right? So There's zero, according to the regulations already in place, there's zero encroachment on wetlands in Saint-Lazare, in the whole city. So to avoid any complications or Yeah. any other complications, shouldn't that area be rezoned so that Rezoned to it's what? well known? Conservation, like it was in the But- past. I don't think you can rezone a private property to conservation unless you're willing to buy it. Yeah. But our area was zoned where Quarry Turfloff lived and Monte Saint Angelique. That was all agriculture, and it was rezoned to agroeques. So things Yeah, but like that. agriculture But and taking away- conservation are two different zonings. The park La Pinière is conservation, right? But you guys are in agri-équestre. Mhm. Okay. So it's again, the council will look into it, but I think Madame Lachance is quite correct. If I you're think we cannot rezoning do to that. conservation, you're taking away the right for the owner of the property to do anything with the land, right? Or is there a way you can protect it or Well, make it that it's right not? now, the best way we were able to protect it is to put a Okay. bylaw to protect wetland, to say you're not allowed to landfill and drain or anything with a wetland. Plus, you have a zone tampon, Buffer. a buffer zone Buffer. of 10 meters. We're looking at perhaps making it bigger. That's how we can protect it, but I don't think zoning is to conservation unless you want to buy that land. If the town wants to buy it, then that's something else, but you can't really take a private property and make it into
a conservation zone. Yeah, And and there now are the- ways of protecting it though in perpetuity. There's programs with Nature Action, for instance, where they take the land, then the landowner basically gives up the land. There's tax credits that can be applied annually for many years, and so on and so forth. So somebody who really wants the land, never ever developed in any way, can donate the land, take advantage of tax credits, and so on and so forth. So if there's no possibility to landfill, like happened with the owner that we cannot name against the bylaws, Yeah. and it wasn't checked and it wasn't fixed or made she should probably be asked to remove all the fill-in and bring it back to its natural state. I don't know where you guys are on that, but there were bylaws in place that were ignored. So how can we avoid that? There's a lot of lots for sale along St. Charles. Yeah. Aren't those in wetland? Can they build there? There's a lot of lots for sale, and some of those lots have wetland on them. Technically speaking, you cannot build on a wetland. There's a case right now of somebody who's really wants to build on his lot that he purchased, which basically goes from St. Charles all the way to Green Maple Hill, and why are there still lots unable on St. to Charles build for sale though? Well, because some of those lots have buildable areas that are not considered wetland. Now, how you're going to access through the wetland to get to that, that's up to the landowner to come up with something creative that he will then need to present, obviously, to Environnement Québec and to the town. But the reality is you can't prevent people from buying or selling lots. We can't do Our that. bylaws right now for the access, you have to build a bridge basically if you want to go onto a piece of dry land. Okay, they can build a bridge. Makes and it not very auction. difficult Okay, thank you. and costly. I can just add to Isabel's topic that she brought up on the drainage, where Mr. Trainer said that he'd look into it. I can send you the pictures and the location. I And know where there's, it is. you know where it is? I know And where it then is. there's another one that is not far from it that drains into the Chivray Sand Pit. I'll send you that as well, Send me that because one. that's a developer that put in a culvert. Okay. Thank you. thanks. Absolument. Définitivement. Bonsoir. Donc, je viens parler du. Il va falloir vous rapprocher au micro. Je viens parler du skate park à OK. Saint-Lazare. Donc, je fais du skateboard à chaque jour. Comme à chaque jour, je vais comme faire du vélo jusqu'à Baie-d'Or. Et comme si on compare à d'autres skateparks comme Vaudreuil ou Pointe-Claire, c'est très inadéquat. Et je trouve que les installations devraient être comme améliorées et que comme à la place de comme les changer de place, comme que ça soit comme fixe dans une place et comme c'est ça. Je vais vous demander en passant de vous identifier. L'œil couché. Excellent. Merci. Je peux vous dire que skate park, ce qu'on a en ce moment, c'est vrai, ce n'est pas comparable à ce qu'ils ont dans certaines municipalités. Le conseil avait demandé à un moment donné, you want to talk about the pump track? Yes. T'étais-tu dans le comité Non. de la jeunesse? Parce qu'il y a un autre jeune homme qui nous a demandé la même chose, si on pouvait améliorer le skatepark. Okay. Je me suis informé les coûts que ça va coûter à Vaudreuil. Ça a coûté 800 000 avec zéro subvention. Je ne pense pas qu'on ait les moyens pour ça. Closer to the mic. As-tu déjà... Pardon? Closer to the mic. Merci, madame. Je t'inviterais à aller visiter le pump track à Notre-Dame-et-le-Perrot. Ouais. Tu prends le Don Quichotte, tu t'en vas jusqu'au bout, c'est avant le golf, le parc des Mésanges. C'est loin. Parc des Mésanges. OK. Va le visiter avec tes chums. J'aimerais ça avoir du feedback. Moi, si j'y vais, mais j'aimerais ça que toi et tes chums
allez-y. J'aimerais ça que vous alliez le visiter. Est-ce que c'est le pump track qui est en ciment? De quoi? Un ciment ou en béton, je crois que oui. Je pense que c'est en asphalte, non? Ça se peut que ce soit en asphalte, mais il y en a qui se font en béton. Puis j'aimerais ça que tu ailles le visiter. J'aimerais ça avoir tes impressions. On a parlé. On a peut-être un emplacement, mais j'aimerais ça avoir plus de contenu de votre part, les jeunes. Que j'aimerais ça travailler avec vous autres pour éventuellement de nouvel équipement ou un pump track. Parce qu'un pump track, c'est plus qu'un skateboard. Tu peux faire de la trottinette, tu peux faire du bicycle, tu peux faire plusieurs activités. Mais je ne demande pas comme un nouveau skatepark, mais comme au début de l'été, on a enlevé le mini-ramp parce que c'était comme dangereux. Il y en a, je sais qu'il y a des équipements qui sont désuets, je suis d'accord avec toi. Mais tout le monde était comme vraiment triste et comme n'aimait pas ça qu'on l'a enlevé. Et on a demandé pour un nouveau. Et comme on a aussi essayé d'en acheter celui-là, mais on a dit qu'on ne pouvait pas. No. Ouais, je sais. No, but it was a good idea. Yeah. Yeah. At least we tried. At least you tried. Yeah. God, yeah, kudos. De quelle manière est-ce que les jeunes peuvent, si vous voulez que les jeunes aillent voir, moi, j'ai pas de problème de les accompagner là-dedans. Puis après, comment est-ce qu'ils vous ramènent les commentaires? Moi, je fais partie de la conseil. Contacter pas juste Michel. ça. Moi, j'aimerais ça t'inviter avec tes amis à la prochaine politique familiale. Okay? Il y a une section senior, il y a une section famille, puis une section des jeunes. Puis maintenant, on n'a pas grand représentants jeunesse. J'aimerais ça que tu en fasses partie. J'aimerais ça que tu nous fasses une présentation au prochain meeting. Je n'ai pas les dates. Si tu veux me donner tes coordonnées, je vais t'inviter, toi, personnellement, avec tes amis. J'aimerais ça que tu me fasses une présentation. Est-ce que ça fait ton affaire? Oui. Donc, j'aimerais ça qu'on travaille de concert pour améliorer nos équipements au Parc Bellard. Ça répond à ta question? Oui. Merci beaucoup. Moi, je veux dire bravo, par exemple, pour qu'il soit assez brave pour te mettre au micro. C'est pas facile. Yeah, very cool. Excellent. Donc, un ajournement. On revient dans quelques minutes avec les questions si on a reçu des questions, les questions qu'on reçoit. Monsieur le maire, je voudrais faire une annonce pour inviter les gens. Le 17 octobre à 7 h au centre communautaire, il y aura une présentation sur la crise climatique qui va être faite d'un professeur, Dr. Short, qui est parrainé par le Hudson Food Collective. Alors, si vous voulez, au centre communautaire, le 17 octobre à 7 h, j'ai assisté à la présentation à Hudson, puis c'est très, très intéressant. Mais probablement, ça va l'être dans l'infolette, si ça ne l'est pas déjà. Ça ne l'est pas, mais on peut le demander. Mais on va le vérifier. Non, ça ne l'est pas. Ça l'est pas. Non. On va faire la demande. Excellent. Oui. Donc, 17 octobre. Oui, merci. Au centre communautaire. Donc. Gratuit et la présentation est en anglais, mais il va y avoir des documents en français aussi. On revient dans quelques minutes. On ne sera pas long. On va aller chercher les questions qu'on a reçues en ligne. Monsieur Poitras? Jeune homme, je peux-tu te voir une seconde? There you go. Merci. Oui, un vote pour l'ajournement, s'il vous plaît. Pour. Now we can go. And we'll be back in a couple of minutes.